晚上好。我先给大家介绍一下我身边这位美丽的女孩，她叫吴真，是今晚节目的英文主持人。我叫方磊，将为大家做中文介绍。To my left is the lovely Lily Fane, my Chinese co-host for the evening. My name is Jenny, and I will be your English co-host for tonight's performance. 好，下面我们有请本次活动的主办方美中国际交流协会会长吴其信先生给大家致辞，请掌声欢迎。At this time, please welcome Mr. David Wu to the stage. He is president of the U.S.-China International Exchange Association, our sponsor for tonight. Thank you. Thank you. 各位来宾，各位朋友，晚上好。非常高兴。Ladies and gentlemen. Oh, I'm sorry. She's my translator. Welcome to tonight's performance. 非常高兴，我们在这里给你们带来一个浓重的中国文化之夜。I am very happy to be here tonight to present to you a night of wonderful Chinese cultural performance. 我们这次演出得到了很多南加州的朋友、社团、公司以及来自中国上海的朋友们的支持，我们向他们表示感谢。For tonight's performance, we have received a lot of support from our friends, corporations, and local communities. We've also received overseas support from Shanghai. 现在我想很快的把这些支持我们的公司和社团读一下。Right now, please allow me to quickly recognize some of the corporations and other communities who has been supporting tonight's event. 我们这次演出得到了美国国际集团、苏浙沪同乡会、上海电视台纪实频道、新民晚报、UCLA Center for Chinese Studies、美中文化协会、上海洛城文化传播公司、洛城摄影家协会、Holland Park 保险总会、全一律师事务所、Denison Corporation 美雅记者协会、大上海餐饮管理有限公司、读者杂志等。我代表美中国际交流协会感谢他们的支持。接下来，我们请核桃市市议员王秀兰女士的代表，芒赛克的教授 David Hall 上台来为我们颁发奖状。Please welcome Mr. David Hall, representative for the City of Walnut Mayor's Office, to come to the stage to present trophies. It's my great pleasure this evening to represent both the City of Walnut and specifically Councilwoman Mary Sue, as well as Mount San Antonio College, which, if you know Walnut, is really the college in Walnut, and to congratulate the Shaoqing Opera Troupe upon this wonderful presentation of classical Chinese art and culture. And we are so blessed in the San Gabriel Valley to have an outstanding representation of Chinese culture and Chinese art throughout the valley, and we, those of us who did not grow up in China are blessed to be able to understand this and receive this whenever we choose to attend events such as this one. And of course, as long as I'm talking about Mount San Antonio College, I might note that David is one of our teachers in the Chinese language department at Mount San Antonio College. So
On behalf of the City of Walnut, as well as Mount San Antonio College, I want to read this certificate of appreciation presented to the Los Angeles Youth Troupe. Congratulations on presenting the special youth opera, A Dream of Red Mansions. Our appreciation to each troupe member for sharing their exceptional talent to provide outstanding entertainment for our enjoyment. We commend the many organizers and sponsors who work to ensure the continuation of the 101-year-old Shaoqing Opera Troupe. On behalf of Mary Sue, Councilwoman, City of Walnut, congratulations, David. Thank you. ，He is a professional photographer. 另外呢，我们上海人联谊会的会长朱玉明先生呢，他特意呢，他现在人在上海，从上海呢打电话来表示祝贺。我们的荣誉会长刘斌先生，我们的这个秘书长陆强都在这个现场。我们先欢迎刘斌先生，先给我们说几句上海话。各位父老乡亲，我们吴基进啊，每一次都出我洋相，跑上来就叫我上来讲闲话，要讲上海话啊。但是呢，这个因为我也没啥准备，所以呢，我只能做这个一次演出，成功啊！谢谢各位。因为这个刘斌先生呢，他是我们洛杉矶最正宗的上海人。他出生在上海的上海，怎么说呢？就是上海的downtown当中的一个很小的一个城墙，叫老人巷啊，在这个南市区。所以呢，我们呢每次有那个上海的地方戏曲的演出呢，我们必定要请他呢来为我们讲几句上海话。那么接下来呢，我们请南加州华人社团联合会主席张素九女士来为我们讲几句话。虽然张女士呢，她这个是她是清华校友也是清华校友基金会的会长，但是呢，她对我们上海的地方戏曲呢特别的热衷。说起来呢，她跟上海呢还是有一段缘分。现在我们有请张素九女士。各位大家晚上好，今天我非常荣幸来看这场精彩的节目。我想说呢，粤剧呢在中国来说是第二大剧种，除了京剧以外就是粤剧了。然后呢，今天演的曲目呢是《红楼梦》。我们知道《红楼梦》是中国古典的最大的一个巨著，也是全世界人们都知道的一个最有名的一个中国的一个文化遗产《红楼梦》。今天呢，能够把这个两个曲目，把这个第二大这个粤剧，又跟这个最有名的这个内容，这个《红楼梦》结合在一起，给我们演一场戏，所以我觉得是非常的这个非常的就说我们非常荣幸能够欣赏到这样一场节目。那我在这里呢，也只是代表我们南加州华人社团联合会的我们各个社团，有些朋友们今天不能来，因为有别的活动，让我来代表一下。我们今天呢，也就是说衷心的来祝贺我们这场演出，而且特别是以黄建华女士为首的一波女士们的演出。因为这个粤剧的传统呢，就是女扮男装，所有的男生呢都是女生来表演，所以我作为一个妇女来说呢，那我更鼓励我们这些女同胞们能够把你的光彩显示在我们的舞台上，让我们今天晚上能够有一个非常好的晚上，请大家好好欣赏，谢谢。谢谢，我本来还要安排5、6个人上台讲话，我看大家已经没有耐心了，所以呢，接下来呢是我们的刘达强市长，蒙市市长，他为我们
颁奖和讲几句简短的话。他讲完之后，演出就正式开始。大家说好不好？各位大家好，我是刘大强，孟思琪。今天呢，非常高兴、非常荣幸能够有机会欣赏这个著名的名曲《红楼梦》，有这个很出色的演员王珍华女士对我的太太表演，很荣幸。我虽不是上海人，但就懂得唱上海腔。我是廣東人，但是太太是上海人，我太太是希臘劉胡玲，她是我演咗那麼代表廣西這個戲呢，我自己頒咗獎項給這個 US China International Chinese Association， 會長是 David Wu。这次表演这个演员这个团长是王建华，他是不行，他就广告热情报名，联想的代表领奖。U.S. Association You Through a Dream of Red Mansions. I would like to extend my sincere appreciation for dedication, commitment, and significant contribution to promoting cultural changes between the East and the West, for sharing the Shaoxing opera performance of A Dream of Red Mansions with our community. On behalf of the Council, I offer my best wishes to you for continued success in all the future endeavors. 谢谢你这个推广这个主戏们发下了。OK， 那下面我们请，因为《红楼梦》大家知道，它是徐天老师的这个经典之作。今天我们有幸请到徐玉兰老师的儿媳妇丁小姐上台来为我们讲几句话，大家欢迎。Please welcome Ms. Ding, who is the daughter-in-law of one of the most famous Chinese opera singers, Ms. Wang Wenjuan. Oh, I'm sorry, Ms. Xu Yulan. 谢谢，不好意思，一点思想准备都没有。非常高兴今天能够有这样的机会被邀请来到这个剧场，今天观看那个《红楼梦》的专场演出。那我先生他很忙，没有时间来，我是做一个代表。今天下午在5点多的时候呢，我们跟上海通了个长途电话，那么跟妈妈说了，说今天晚上我们会来看这个演出，她非常的高兴。他让我在电话里面呢转告向洛杉矶所有的粤剧的爱好者，还有今天晚上所有到场的观众，向你们大家问好，谢谢。那个他特地跟我说，不要忘记了给我向大家拜个早年，那我也转达，谢谢。他预祝今天晚上的演出成功，我想一定会演出成功，谢谢。谢谢丁小姐，我们祝徐玉兰老师身体健康。好，接下来我相信大家已经等着要看我们精彩的《红楼梦》的演出，我就把这个话筒交给我们2位美丽的主持人，祝大家有一个非常精彩的晚上，谢谢。谢谢 David。经过半年的筹备和排练，粤剧《红楼梦》今晚就要和大家见面了。这台戏凝聚了很多人的心血，也得到了老一辈粤剧表演艺术家的指导和关心。86岁高龄的徐玉兰老师冒着酷暑，花了整整2天时间指导扮演贾宝玉的王建华，扮演林黛玉的孙丽燕，趁回国探亲之际，专程拜访了王文娟老师。
王老师亲自一招一式为他试点经典的动作，并一再夸奖孙丽燕身段好、嗓音柔、身段美。Tonight is the culmination of over 6 months of hard work and preparation. So many people, both on and off the stage, have spent countless hours preparing for tonight's show. We've also received artistic direction and help from some of the most famous Chinese opera singers. Ms. Xu Yulan, who is the most famous face of Chinese opera, spent days helping Joanna Wang hone her craft. Last June, Lillian Sun had the opportunity to learn from Ms. Wang Wenjuan, another famous opera singer. 我们洛杉矶越剧团人才济济，演员戏路很广。乌苏菲、王雅梅和董志平今晚都是客串演出，让我们用掌声为他们甘当绿叶而喝彩。我们还要由衷的感谢所有在台前台后紧张忙碌的无名英雄，有条不紊地运转着这台戏，谢谢你们。Our talented performers also include Sophie Wu, Mary Wong, and Diana Dong. We would like to take this time to thank our crew and staff members working both in front and behind the curtains. Let's give them a round of applause to show our appreciation. 越剧《红楼梦》取之于曹雪芹的同名原著，它以贾宝玉和林黛玉的爱情故事贯穿全剧。贾宝玉、林黛玉争取爱情自由、婚姻自主和思想解放，最后对封建制度和封建礼教彻底背叛，他们的爱情也以悲剧而告终。下面就请欣赏第一幕《黛玉进府》。A Dream of Red Mansions is a play adapted from the timeless novel by Cao Xueqing. The novel is one of the 5 great masterpieces of classical Chinese fiction. Although the main plot focuses on the tragic love story between Jia Baoyu and Lin Daiyu, it also provides a panoramic view of the lives of people in various social and economic classes in the degenerating Qing dynasty. Please enjoy the first act. Daiyu meets Baoyu for the first time. Thank you.
见二舅母。起来吧，外甥女儿，不想了，这忙坐下。外甥女儿，看你身子斑驳，少不生意，恰是为何？外甥女自小多病，从未吃饭事起，便吃牙到事尽了。什么？你不来了吗？真的来了吗？哎呀呀呀呀！我来死了，我来死了！老祖宗，我来死了！早晨来得西桥草堂，今朝明天对卡当。他娘，你就不认识他了？他是我们这边有名的快乐妇，论今生称谓的老师，你就称他一声凤儿子，也就是了。爱听儿说，起来起来起来！哎呀，好一部美美！只怪我衣裳也是了，时常怪美丽的人儿天下上。那小姑老祖宗谁见的外甥女，分明是有天下了红梅吧。怪不得姑娘的老祖宗在人间飞上花样。哎，这是我妹妹好命苦，姑妈的人去世早。我一天没用上思想，以后的遇到我烦恼。妹妹，来坐下，坐下。妹妹，事情你来到这里呀？修当中，老天儿寄居在花中，在家中谁又是你家中？要钱要功不在人中，你谁会瞧到是黄喜呀？你嫂子必心，首先。你们快跑到上屋子，让林姑娘带来的人谁先去吧。对了，带来的这个丫头太智能了，把我身边的那个知觉丫头接了来了，好事过啊！进屋林姑娘。怎么，帮着去家了婉约，还没有回来，也该让她与妹妹接过礼了。是啊，外甥女儿，我有句话要对你讲。我家的三姑姐妹都读极好，也可以一起读书，也做正仙。至于一件，我不放心，就是我那个包了。来了来了，
妹妹，你都不说吗？这上过一年呀，生得几个事？妹妹证明，名花内有，表示你不是。不是。好，我说妹妹也是，马上冰冰了事情了啊！哎，什么叫冰冰啊？古今人的通考上说，西方有啥明代或者欧美字母？看，妹妹没接着错，是这个是岂非人为呀？这他也是杜撰的嘛？哎，是要四书经杜撰的也太多了。哎呀，你听听，多聪明啊！聪明。妹妹，你有牛没有？我有有，你那块牛也是件喜欢吃的，现在人人都有。什么喜欢的东西？身体高小不是，万事灵不灵？我可不要这个。你长，你生气要打骂人用的，何必去生你那名人子？家里姐姐妹妹都没有，只有我有，我什么去嘛？今天连了这个神仙子的妹妹，她也没有，可见这不是好东西。保佑，快贴上。我不要，好兄弟来，快点上。我不要，哎呀，好兄弟来，快点上。不要，点上这个，我不要嘛。朋友，当心你的字啊！老兄弟，老祖宗不是放生的吗？这不在家里，也是让着你这个为人子的。细心的观众也许已经注意到，紫娟的扮演者与海报上的不是同一人。是的，江小玲呢因为身体不适，不能参加今晚的演出。那紫娟这个角色就由原上海卢湾越剧团的花旦演员秦颖来扮演。感谢秦颖的加盟。You may have noticed that the role of Zizhuan is being performed by Qing Ying, a talented and experienced performer. She is replacing Zhang Xiaoling, who is out sick for the evening. 贾府为元妃省亲建造了大观园，元妃回宫后，赐宝玉和众姐妹们住进了大观园。宝玉和黛玉一见如故，他们两小无猜，逐渐萌生了爱情。一日，宝玉避开众人，独自在沁芳桥畔偷读禁书《西厢记》，恰巧被黛玉撞见，于是两人一起悄悄读书，抒发自由思想，滋长爱情。请看《读西厢》。The emperor mandates Zhao Baoyu's family to build Da Guanyuan, a beautiful palace for his favorite concubine. After her stay at the palace, the concubine allows Zhao Baoyu and his sisters and cousins to live there. Baoyu and Dai Yu becomes very close and develops romantic feelings for each other. One day, as Bao Yu is secretly reading forbidden poetry and books by the bridge, he is seen by Dai Yu. They then begin to read the books and poetry together. Please enjoy Act 2, reading forbidden books together.
宝玉的父亲贾政望子成龙，逼迫宝玉读四书五经，写八股文章，希望他将来做官。但宝玉却蔑视功名利禄，反对礼教传统，不但偷读禁书，还替婢女晴雯画眉，与戏子奇观交往。宝钗劝宝玉要改改脾气，听父亲的话，常常去会做官人，因而引起宝玉的反感。请看不孝种种。 Baoyu's father wants him to have a good future and forces him to read the philosophical and pedantic 4 books
and to write in classical Chinese form. Bao Yu's father hopes that by giving him the staples of a classic Chinese education, Bao Yu would learn enough to become a government official. But Bao Yu yearns to go against tradition and to be his own person. He not only secretly reads forbidden books, he also befriends opera singers, tabooed actions in upper-class society. Xue Baocai, his cousin, tries to persuade him to listen to his father. As such, Bao Yu dislikes Baocai for taking his father's son. Please enjoy Act 3, An Unworthy Son.请问，你的眉毛是谁今天画成这个样子的？我自己画的。画得一点都不美。来，我来替你给画一下。小叔叔，读书要紧。哎呀，你就让我看看文吧。好，就让你画吧。二爷，你画别画，可不要把我的眉毛画得像林姑娘一样。为什么？太太不喜欢。有一天，太到园中来，见了我就50年走着眉头他说，眉间的粗面多似水，眉眼好像林人泪，水中要下天风，水不要人水。难道连眉眼伸得好快一些，也就会得罪人了吗？我偏偏要画得好顶的眉呀！来，凤凰笼在乌鸦背，字字听你去画眉。你放下正经素颜，被老爷知道你这美。二爷，这是退一万步说。做你不是真心爱，我输你也应该。长出读书的姊妹，读书，又是读书。快全是你了，他留一件衣服吧。嘿，这条黄金是从哪里来的？我怎么从来没有看见过呀？二爷，
叫了嵩山教主里的身份了。哟，好新颖的环境，不知我家二爷又做了什么乱子人的事了？你怕什么？我管你都是正经事，有没去违背总得了。那你说是从哪里来的？我问你说，是中正清华府里有个唱戏的戏子，名叫齐光，他送酒留着纪念的呀。唱戏的戏子，戏子，你竟与戏子结交做这种事情？有与戏子交过朋友，这难道就犯了什么大罪了吗？大兄弟，宝姑娘来了，宝姑娘请进。宝姑娘，怎么不欢迎客人吗？那也不该来了。啊不，宝姐姐，来，宝姐姐，请坐啊。你们刚才谈的怎么样啊？在谈些什么？宝姑娘，她竟与戏子结交，戏子。是啊，这么了得哦。好兄弟，这是真的有戏子结交，啊，倒真叫人担心你。王姐姐，